Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет такой достаточно большой обильный стрим. Сейчас пока все ребята, девчата собираются, немножко подождем. Где-то через несколько минут начнем. Начнем с ежедневок.
О, котик, привет. Traveler, Paimon, it's been a long time. Как у тебя дела? Hey, Hoishin! Long time no see! Fancy meeting you here. How's work these days? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu, better all the time. But I've been feeling distracted at work lately. I just feel constantly agitated. It's a long story. But my father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position due to health issues. Huh? What's wrong with Uncle Tian? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. He's always said, old age comes for us all in the end. Работай потихоньку, не Still, будем I тебя just сильно can't help but отвлекать. feel a little emotional У нас большой watching it молодец. happen to him. Поднимаешь Anyway, уровни. my father's currently on the Развиваешься, second floor of развиваешься. Yangcheng Tea House. Why don't you come А pay him я a visit with me? восстановила старый He seems аккаунт, very который fond of второй you у меня по too. счету. I'm Он sure там как раз chatting таки with на you will make him 25-м ранге very happy. приключений. Sure, let's go. Сегодня потихонечку пойдем будем проходить задание легенд. А потом перейдем потихоньку и к ежедневкам, и к ивенту. Uncle Tian, we're here to Так chat что with you. будем долго-долго сегодня играть. What a lovely surprise. Welcome. Oishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? I heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Все-таки выбрал не спать. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond Давай, redemption. ложись и How засыпай под difficult is it to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Li Yué Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice, so a public selection process would not be suitable. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. Ну да, совсем недавно, в прошлом ивенте. It's Yuan! Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me?
You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? Paimon thinks so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? Alright then. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Huh? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. если и так понятно, кто Deal. будет следующим? Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. Только чаем напоить. You're all Отправить set? долго и пеше. Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Wei, Mingguo, and Yi. Wei is a wealthy entrepreneur. Mingguo works at the Li Yué Ministry of Civil Affairs, and Yi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Wei, Mingguo, Yi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. У нас, We can't кстати, afford to miss стрим, anything, который я no matter how делала small. Got после it. We'll опасной keep our eyes тропы. wide Там open. в конце вот эта встреча началась, но не закончилась, потому что стрим не выдержал 6 часов онлайна, и мы так не закончив, все быстренько свернули. А я вчера, пока восстановила второй аккаунт с Люмин, я как раз-таки проходила в Ли Юэ арку с погребением мужчинки, старичка нашего. Спакнула так немножко, вспомнила, что он все еще жив. Иногда архонты бывают коварные. Хотя, с другой стороны, не так уж сильно они отличаются от людей. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Oh, come on. That's just... Now К you're сожалению, just... не смогу, being иначе unreasonable. легенда у нас All right, you закончится. two. Let's not get into a big argument over this. Потому, It's к not сожалению, worth it. Чучеле придется подождать. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Это тут у нас, который в синем, Look, how Минго, about который this? пухлик. There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. Много персонажей в They're not the шляпах best в quality Genshin. chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. Забавно разговаривать с закрытым ртом. It looks like all 3 candidates have arrived. We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage,
candidates are required to submit a manifesto for Li Yue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Wow, one of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Я думаю, в первую очередь мы сядем. И в каком они у нас были порядке? Цян Вэй будет первым. Многие вопросы торговли. Ну, правильно, он же торговлей занимается. Так. Дедок сядет. Теперь план Минбо. Всесторонне охватывает внутренние дела. Ну, собственно, потому что он этим делом и занимается. Так, и разносторонне охватывает внутреннюю политику, международные отношения. То есть прям со всех сторон подобрался. Времени не хватило только на то, чтобы пролистать. Как-то подозрительно. Finished, huh? What did you think? Everyone took it very seriously. Of Да course they ладно, did. пойман. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chen Wei. Yes, ma'am. Ну да, самого противного надо выгнать побыстрее. Oh? So you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing 2 entirely unfamiliar faces. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Oh, is it my turn? Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Слишком мягкотелый. Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know?
You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai High Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Nice answer. All right, next question. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Ningguo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingguo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary! Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yuan. Last but not least, Yi. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Yi take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great! We'll see. Let's go back and report to Uncle Tien. Если я правильно помню, с террасы можно сократить путь. Еще можно спросить про конченую архонту. Так, мы сейчас сразу. Мне очень нравится, что в этой игре есть планер, такие крылышки, возможность летать. Очень многие игры могут этим похвастаться, конечно. I see. Then it's more or less as I anticipated. All right. Then let me ask this. The ideas in Yi's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. Those three candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with me. But Qianwei went on to focus on his business, and Mingguo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Yi was with me for the longest duration. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tien? Qianwei was referred to me by an old friend. Mingguo came to my attention in the course of my work. As for Yi, that was pure happenstance.
We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Juri came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he caught on. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see. But it also gets one thinking. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire. Spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Sounds tasty. Doesn't it? Also, some time ago, Juri purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Juri always brings some extra ingredients he prepared in advance. The addition of these makes the soup taste even more wonderful. That flavor makes for a fond memory. But at my age... Ooh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? I appointed you as the assessment officer, and I trust your judgment. Had you not asked me why Juri's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. Да, This консерва. decision must be Настоящая guided by консерва. what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your Мы же final все-таки на рыбалке decision выловили. only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Remember, you must be thorough. Understood. Come on, let's go talk somewhere else. Bye-bye, Uncle Tian. Look after yourself. So, it's gonna be Juri, right? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. не поддакивай. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? И тут она именно Lady Yelan, what are your orders? Эту Урсулу из Who are «Русалочки». they? Where did they come from? Такая Did they scare you? страшная тетя These осьминог. two are И у Wenyuan нее and есть свои Shanghua. They work электрические for угри. me. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who is not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now.
Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Yes, ma'am. So what about Juri? Juri, well, obviously as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Li Yué tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Так, это куда нам? На северный причал. Пойдем на северный причал. Huh? What's Bulai doing here today? Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsettias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so... Alright. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Умелое манипулирование. Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsettias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... oh, how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyu Boutique. Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too, are you? Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? Where?
It's him, all right. Looks like he's chatting with Lin Long. Come on, let's follow them and listen in. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! I understand. Let's walk and talk. So, you were looking to buy a wineware set? What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. Вообще не люблю преследовать. Мне прям это... Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I understand. Let's walk and talk. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine, who likes to have a drink now and then, he fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me, then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Thank you very much, Miss Lin Long. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Фу, наконец-то. Не люблю окрасы. Juri seems to get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Do we have to? Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, are you? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! Как легко подкупить Пайман. Так. Что-то у нас задание от большого куна. Что там надо? То есть выловить обломки. Ну, как раз почти туда идем. Ну, ладно, птичек распугали, не страшно. Режем. The wharf is as busy as ever. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say.
Welcome. What would you like to buy today? Sorry to interrupt. We're actually members of the, Li Yué Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. We've heard about this young man called Yi, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Whoa! Yeon made up a whole fake identity without batting an eyelid! Ah, yes, Yi. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why is that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Oh. Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Wow, she switched identity again! Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Yi who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once, briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him, that's all. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. Oh.
it's you guys. Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Really? People said I know everything there is to know? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Juri. For example, I can't remember. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about Juri in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Juri stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Кажется, Илань именно так и Any of that вербовала sound мальчика к себе. strange to you? Strange? What was strange about it? Сама наивность. Juri seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness, and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal person. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned... Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu Qixing. That's the worst-case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do?
Even if we asked Juri about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're dealing with. Come on, let's get back to Yanshang Tea House. Он детектив действий. Как раз таки экспедиции сдадим. Ad Astra Abyssosk. Что ежедневки мы еще не выполнили, а вот это можно будет сдать. Кстати, в Манштаде, ну, я точно знаю, что два персонажа, Беннет и Фишель, ускоряют экспедиции. То есть вот я ставлю экспедицию на 20 часов, а она занимает всего 15 часов. В Ли Юэ так делают Кицен и Чуньюнь. То есть, скажем так, для экспедиции, для такого пассивного дохода. Это хороший выбор. И здесь у нас Сара. Куки Синобу увеличивает награду в экспедиции длительностью 20 часов. То есть, если четко заходим раз в 20 часов, то можно получать награду. Вот, но все-таки 14 часов за ту же самую награду, потому что 20, это вот как ты зашел примерно в одно и то же время каждый день, собираешь экспедиции и быстро тарается смола, потому что смола 160 единиц накапливается ровно за 20 часов. И после этого как бы снова на следующий день в это же время зашел. Тогда да, смысл есть. Это получается так же, как у Куки Синобу в Ли Юэ Шинхэ делает. А вот в Манштате я не помню, есть ли такая возможность. Вот это я не помню. Ну, скорее всего, возможно, кто-то из персонажей тоже может это сделать. Но я не помню, кто. Возможно, у меня просто нет этого персонажа. Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. We better hurry! Whatever else Uncle Tien might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere.
Угу. А чем на горной дороге повозки? Oh, this reading is giving Paimon a headache. Let's take a break. Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yeon's little helpers, Shanghua! If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Tianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Tianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Tianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... to validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? How come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. You... whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Lady Yelan, I have finished investigating Minghua. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Minghua struggles to get his words out when he gets nervous, especially. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Minghua at all exaggerated? I don't believe so. Minghua is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the Ministry often gets Minghua to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Oh, and also, there was once someone in the Ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Minghua gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Whoa, that's hard to imagine. Like I said before, things are not always as they appear. Ah, so that's what you meant by that. I'm starting to get it now. Thank you both. You're free to go now. So, have you finished reading the manifesto? We still have a bit left. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. At some point,
A rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Qingshu Pool. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation there. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Zhi-Yi's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Li Yué factions. Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our... Oh, yeah! Zhi-Yi said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Zhi-Yi wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Qingshu Pool. Does that mean the Blackcliff Forge is Zhi-Yi's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Shenwei and Mingbok both turned out to be completely different than what we... Проверил, где у меня в каком регионе ежедневки-то? А, в Манштаде. Так. Вот это забавное задание. Так, что нам здесь надо было? Сейчас немножко отлучимся на рыбалку. What about Zhi-Yi? Is there another side to him too? Ой, я заблудился немножко. Так, с северного причала. Ладно. Кстати, вот такие вот сундучки по всей карте разбросаны в Ли Юэ и в Надзуме. В Манштаде я, по-моему, таких не встречала. И в них чаще всего либо геопечати, которые можно... Так, как бы нам так выплыть, чтобы не погибнуть. Хотя, в принципе, как бы, ну, ничего страшного не произойдет, если мы погибнем. Нас просто вернет на последнюю, скажем так, территорию. Ой, где ты опять застрял? Вот тут. Не застревай, пожалуйста. Раз нам надо на южный, нам все равно до него далеко добираться. Отсюда переместимся. Выносливость наберем. Тут проход у нас все-таки не водяной. Так, промокшую коробку нашли. Так, это нам надо... Как раз таки
задание сдадим и пойдем на кузню Черногории. Будем разбираться, что же произошло. Ух ты, бе! Боевые. Так, в павильон, наверное, мы позже вернемся. А вот в кузню Черногорию, насколько мне помнится, самый ближайший это все-таки нефритового дворца телепортироваться. Очень опасно. Нефритовый дворец очень опасно. Да ладно, не так уж и опасно. Так, это у нас золотая палата. Там, где мы Чайлда будем лупить. А вот сюда нам надо в кузню Черногорию. Только надо крылья раскрыть, а то можно и шандарахнуться со всей дури. Обычно, когда вот так вот золотым цветом светится, это значит, что будет переходить либо вот в такое состояние, либо сразу в рабочей записи. Так, обычный день, день зарплаты, 3 новеньких. Удивительно, что мы до сих пор кого-то интересуем. Один из новеньких довольно способен, так что мы его повысили до бригадира. Обычный день. From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? You think they're suspicious? Конечно, подозрительно. Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. Но когда No ты red падаешь flags if all с they did was слишком change some большой key staff. высоты, And even if we теряешь decided to часть vet the staff ХП. individually, they'd have had more than enough time by Если then у to тебя come в up with отряде нет fake Барбары или identities. Коко, That's в the advantage принципе, of тебе planning this far придется in либо advance. еду тратить на то, чтобы It was a clever move. персонажа подживить, либо около статуи Архонта. Как бы еды не так уж и много, Барбары у меня сейчас в отряде нет, как он у меня на этом аккаунте вообще. That's a question for the newcomers. И у деда жизни как бы 37, почти под 40к. Ну, просто зависит от ХП у него навыки. И знаешь, вот так вот пару раз с ним подойдешь к статуе Архонта, и все. У тебя статуя Архонта пустая, жди пару часов, пока восстановится. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. My only complaint is that they're always going out drinking at night, but they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Li Yué Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Interesting. Let's go talk somewhere else. Поговорим в другом месте. Looks like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Li Yué Harbor, huh? Some cover story.
I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. Да просто они не думают, что кто-то за ними пойдет и будет за ними следовать. Следов 3 должно было быть, а пара следов 2. These footprints are heading towards Li Yué Harbor. Maybe we were wrong about them. Just as I thought. They didn't go to Li Yué Harbor. They went that way. Вот где следы. И... Так, ну они ведут прямо туда. А где здесь? А, вот. Хорошо, что подсвечивается. The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Нашли. Все-таки нашли. Так, следующий лагерь. Не понял. Здесь еле-еле видны следы борьбы. Похоже, здесь поработал профессионал. Кто бы мог быть? Так, я так понимаю, где-то у нас слишком большой, чтобы пройти. Да, где-то слишком большой, чтобы пройти. Так, отпечатал след от бамбуковой циновки. Однако циновка должна находиться здесь еще. Так. Что-то было здесь сожжено. Зашел, а выйти. Ну ладно, здесь вышли. Так. Вот. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Could there be anything left? Да, Maybe the да. wind could have blown the fire out Лоли before пролазит everything was finished везде. burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else, to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Ooh. Really? Sherlock Holmes. I can't smell anything. Do you smell anything? There is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Привет, Антох. Да ты даже как бы и не опоздал. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. Привет, привет. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you? Вот это да. Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. После I фразы sent him to look «привет-привет» into среагировал Jur-E's regular телефон. contacts. Удивительно. Since Jur-E likes fishing,
Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there had been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. Другой у нас был слишком торопливый. So, what did you find out at sea? А третий? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. Господи, какой милаха. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Juri before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tien said that Juri once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Well, any suggestions? Not a bad idea. Upei, what do you think? Honestly, I've already tried following Juri, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, some tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Так. Учитывая, что я маленечко ленюсь, мы все-таки пойдем на террасу самым коротким путем. Наверное, да? Самым коротким путем. Как раз-таки выполним то самое постороннее задание. Что у нас получается? Нам надо до 9-11 часов следующего дня дожить. Так. Чтобы мимо никто не пролететь. Ну, да, все-таки оно у главного входа. Я, наверное, перемотку делать не буду, мы пока за другие задания возьмемся, чтобы и от этого задания немножко отдохнуть. Так. По бумажке. Так, все, это задание мы сдали. Ой, спряталась от всех. Так, это у нас Лиешна, это Ивенстовская. Это у нас Манштадтская, это мы чуть позже сделаем. Инадзума нет. Так, вот, загадочное индивидуальное бюро Ваншен. Человек в маске. Это тоже Манштадтская. Так. Ну, наверное, все-таки в Москву мы пока не пойдем, мы с этим вот человеком в маске поговорим. What I call a moment of solitude. Потому что это где-то вот прям... Что у нас получается? Это будет задание Сяо. Да, по-моему, Сяо. А то, которое на склону Ван, это с Хутао. Остались мои самые нелюбимые персонажи. Ну да.
Котик, люди не будут над собой стебаться, у них будет очень грустная, скучная и непродолжительная жизнь. Вот, я об этом и говорила, да? Я вроде бы приземлилась, а я почти всю жизнь потеряла. Вот 3 курочки мне нужно было, чтобы восстановиться. А у деда получается почти 10 тысяч. Но при этом ему хватит, чтобы восстановиться. Антош, не переживай, ты не особо сильно там многое пропустил. Помнишь, когда был стрим по опасной тропе, там в конце как раз таки вот начинали задание Елань проходить. Господи, какой же он страшный. One had assumed you were followers, but on closer inspection it seems that we have not met. My name's Paimon, and this is my sidekick. Then it is right that our paths coincide. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars. Though one is better known to one's followers as Star Snatcher. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Now, tell me that which you wish for. Здрасте, я тут. Будь здоров, Стася. Paimon thought that the Adepti and Li Yué were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. Какие-то знакомые физиономии на заднем фоне, нет? Верующий мужчина, верующий торговец и верующая женщина. Finally, a life full of hope and purpose. Это мы ее видели. Чья ли это дочь? Are you believers too? After my fiancé had been left, but then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiancé and casting the ashes into the ocean at sunrise. I can't explain it, but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is not some sort of positive thinking trick. I'm certain of it. I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an offering. After all, if not for him, I wouldn't be getting my fiancé back, in which case I wouldn't need it anyway. Ой-ой-ой-ой. The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around, do they? Милый мой дорогой владелец тысячи мелочей, ты уверен? I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. So I asked the Master of Stars if he would make the journey with me, as presumptuous as that was. Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole journey. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of an Adeptus is a monumental affair. Just look at the rite of dissension. So I can accept it, but I doubt that most from outside of Li Yué would be willing to. Have you seen the Master of Stars in action? His power truly hails from the divine. I believe that now, there is finally some hope for my ailing father. Watching him use his magic is all the proof you need. A true Adeptus, no doubt about it. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy's prescriptions was like night and day, I tell you. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Could have also been because there was mistflower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent. My father will recover soon, I just know it.
Sure, you have to make some sacrifices if you seek help from an Adeptus like the Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. But my father's life is worth much more than a few old relics, right? Если отец жив останется, он тебе на это припомнит. What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they speak from the heart. Surely you jest. There was once a senior Adeptus, Xie Wu Liang, known to the people as Liangzi. He said this: all things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge betwixt the spiritual and the material. In other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Does this make things clearer? Где-то мы это уже слышали. Кажется, в разломе. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Okay. So we also have one other question. Oh? You need but ask. Hey, isn't that a bit inappropriate? Indeed. It would be inappropriate for one to remove one's mask. One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. Ah, got it. Now then, what are your wishes? One senses that a tragic tale lies behind this wish. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some proof of your faith. What's that supposed to mean? The way of the Adepti cannot be grasped from words alone. One must seek the profound truths that lie beyond them. Should you fail to perceive one's hidden meaning, then regrettably, one may lend you no aid. What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's right! Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? Well, Paimon's not forking over anymore, and we don't have anything valuable enough for us. You don't even have a vision. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation of good food, can they? Yep, a tasty snack is sure to work. Why don't we head over to Wanwen Bookhouse and see if they got any new recipes in? Я все-таки думаю, наверное, сейчас, пока ночь не закончилась, на склону Ван тогда сходим, чтобы у нас, в принципе, все в Ли Юэ так или иначе закончилось. Ну, собственно, в самом городе. Так, вот отсюда будет проще всего примериться.
about this. Not that Paimon's scared or anything, just, concerned for your Немножко safety. напоминает вчерашний стрим Андрея. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть Lots of оттуда. scary stories go. You're in an empty place, in the middle of nowhere, there's barely any light, and then just when you least expect it, a stranger comes out of... О, Господи. Quick, do something! Paimon's intuition says that anyone we run into here is going to be far from normal. If he gets us, he's gonna eat Paimon for sure. Who are you? Traveler. Я с другой Are планеты. you from one of the other nations? Ну да, из другой No, страны. I've never seen your kind of attire before. Could it be that you traveled from the other side? I'm just here for a funeral. I don't mean to offend. No matter who you are, there's no need for any ill will between us. Whew. Seems he's just your average scaredy cat. He looks more afraid than Paimon. I'm not. Кажется, это будет поводом для Don't be afraid. We come in peace. Теперь она еще и богохульный ужас на крыльях. Чего-то там. No, stop freaking out and stand still. Relax. Relax. Yes, whatever you say. Please stay your hand. Don't come any closer. I mean you no harm. Don't touch me. Hey, Paimon already said nothing's gonna happen. Was it something Paimon said? Let's go after him. He might do something stupid. Дядюшка, а что дядюшка так далеко? Так он ниже или выше? Ё-моё. Выше. Ау. Director, there's a ghost after me. Oh? Don't get too excited. These are clients, not ghosts. Exactly. We said we're not ghosts. Why won't you calm down and let us explain? Although, clients doesn't seem quite right either. Forgive me. This is one of our new undertakers, Mung. It's his first time working a funeral, so of course he's afraid of his own shadow. Funeral. Oh, the Wangsheng Funeral Parlor! Zhongli is a consultant there. They deal with this stuff a lot, right? Oh, you know Zhongli? Well, Да, призрачная консерва. У нее же белые зрачки. Ой, а у вообще зрачки в виде цветочков. Trifling matters Что может having быть to do with еще более immortality. страшное, A satisfying trade to be in, though, and Wangsheng Funeral Parlor is well known around town. Whatever the request, I'd be glad to hear it. Зашла. Yeah, Как if we все were looking for Wangsheng схвачено. Funeral Parlor's help, this is hardly the place we would come to. Ah, but you see, I wasn't referring to clients in the business sense. Everyone who enters this mortal realm will be a client of mine. Sooner or later. Well, that's dark. Wangsheng Funeral Parlor welcomes advance reservations. When you choose us, you'll never have to worry about what might be around the corner. But be sure to book the right date. Pro tip, it is a living nightmare trying to get flowers at short notice. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. I'd hate to see you still alive and kicking when your big day comes. Whoa! Slow down! That's... you... There's a lot to unpack here. You'll have to excuse her. The director is a rather unique individual. Allow me to explain. Слушай, он мне Распутина напоминает. Примерно так, как его описывают, так, как его экранизируют. A funeral ceremony. It went very smoothly. Похож? According to the director, we shouldn't be expecting any more issues in the near future. Wangsheng Funeral Parlor, Wuwang Hill, funeral. What more is there to say? These three belong in the same sentence.
Да, сегодня хорошая. Мне наконец-то домофон починили. Надо будет Вите рассказать. Что починен домофон. Оказалось, в проводе ток нарушенный. И, как объяснили, там полярность нарушилась. Что-то там вроде как не совсем так, как надо, прикрутили. Потому что он провода вроде бы так, как надо, оставил, а вот внизу он что-то там менял. Oh, take a look. Our adventurers spend the whole day scaling mountains, clearing domains, and smiting enemies. Danger and peril are their bread and butter. Clients like these deserve better treatment. Taking an interest in their daily lives will ultimately benefit not only them, but also me. Oh, touched a nerve, did I? I'd have thought any adventurers who dare come here would be used to conversations like this. Anyway, I have a favor to ask. Recently, Wangsheng Funeral Parlor has been trying to strike a business deal with the Adventurers Guild. With you acting as an intermediary, it would be so much easier. Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps there's a favor I could do in return? Ah, we're looking for someone. We've asked a lot of people, but nobody seems to have a clue where they are. This seems like something right up my alley. I can even inquire with the ones who no longer speak for you. You see? Helping me will be worth your while. Come on then, my able assistants. Let's get down to Li Yuэ Harbor and do some business. Вот, и эти нас тоже возвращают обратно в Ли Юэ. Значит, не зря мы сюда пришли. Так, сколько у нас времени, собственно? Так, проверим, сколько времени. Потому что нам же надо, чтобы... О, почта. Почта — это хорошо, почта — это прекрасно. Так, время. О, почти 9, все. Значит, раз время 9, нам надо... Бурум-бурум-бурум. А куда нам надо? Так, куда же нам надо было-то? Ну, я думаю, сейчас нам это расскажет, куда. Время в Геншине минута за секунду, то есть оно получается в 60 раз быстрее, чем в реальном мире. You again. Look, I told you, we're not interested in the kind of cooperation you describe. Ну да, Пайман очень большая обжорка. У Пайман две страсти. Море и вкусная еда. Since our last negotiation, I've come up with a new proposal, which I think you'll find has far more benefits for you. First things first, Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. You'll also receive 100 of our signature wooden coffins for free, together with your first order. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection service covering almost all regions in Li Yué. Now, do charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, but don't you worry about that. I promise you, it's still very affordable. I don't think you're hearing me. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal, don't you think? Just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. Mend the roof before it rains, as they say. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to attend to other matters. Oh, wait, hold on. Давай, нам What would тоже you надо say to a group бежать. discount? 30% off for parties of 10? Director, please, you did your best. We don't need another clash with the Millilith. If Paimon understood all that correctly, it seems
like she's trying to sell them the funeral parlor services. Yeah, nothing left to do here. Let's go back to Wangsheng Funeral Parlor. Вот, а в Ваншен мы вернемся чуть-чуть Rejecting a попозже. once-in-a-lifetime opportunity. It's their loss. Some things are inevitable. Так, вот. Отслеживать. Отслеживать. Так, что у нас получается? Что же у нас получается? Так, у нас там вроде как мы какое-то сюжетное особое задание выполнили. Ли Юэ. Как раз сдадим. У меня-то как бы крылышки уже все есть. Да, вот. А, ну это... Ух ты, даже так? Прикольно. В принципе, не особо имеет смысл прям вот всегда сразу получать вот эти вот крылышки. Проще как? Посмотреть, сколько, например, сюжетных заданий у тебя не выполнено, и на эту стоимость не допроходить репутацию, просто чтобы потом не пришлось, ну, как бы так, повторно все это проделывать. Так, что у нас со временем-то? Мы так долго проговорили. Так, ладно. Все-таки это... ну да, здесь же минута за час. Там всего меньше 2 минут было время. Немножечко надо было все-таки не бежать, не разговаривать. Вернемся на пути истинные. Так, вот здесь павильон. Так, павильон. Слетим сверху. Немножечко так поторопыжничаем. Прости. Ну, сейчас не могу. То есть вот, например, у меня сейчас полная жизнь, да? И вот я лечу вниз. Господи, как страшно! It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. All of us here know the score. Don't beat around the bush, just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over. In contrast, Zhi is evenly balanced across the board, and enjoys an excellent reputation in Li Yué. After much consideration, I have decided to recommend Zhi to the Li Yué Qixing. What? Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all 3 of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Zhi, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tian proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go.
I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Juri seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. I, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave! Follow him. Yes, ma'am. We finally got rid of them. Lady Yelan, Juri has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. So Juri really sided with the Fatui? Собственно, Uncle Tian thinks so highly of вроде бы him. мне Why would he повезло. do this? Difficult to say. Дед не помер, But но everything такое should чувство, become a lot будто clearer жизнь when we у find him. Финьюня снизилась. Хотя, опять-таки, я не могу сейчас об этом стопроцентно говорить. Бабушка Пин. А, точно, тут же задание по рецептам. So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Янсян? Это кто? Янсан? Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Guardian Adepti? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Really? What's so fishy about him? У меня такое же это чувство, как говорили про Бен, это просто парень, и про Наэль, девушка в красном платье. А, так. Good point. None of the other Adepti we've met seemed like they Ео needed Вольф anything from пока anyone. точно нет. Вроде как я обещаю Дендра Лолика. Но все может быть. Может быть все. Кстати, еще нет ни одного Лоли мальчика. Они только в сюжетках проявляются как неигровые персонажи. Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? Huh. Since you're a rare breed of youngster, if this is what you like to read. But you should be able to find a copy. Так, у меня здесь уже все книжки куплены. Будет здорово. Очень даже здорово. Так, ну-ка про Якшу. In ancient times, Li Yué was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other,
or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyon, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. Это была предпосылка к опасной тропе, а теперь это можно считать отсылкой к тропе. Мы уже знаем, что без вести пропавший Якса — это Васациус, а умершие — это Индариас и Бонана с Миногиасом убили друг друга. Ну, собственно, остался у нас только Сяо, который Алатус. А, был еще бронзовый воробей. Кстати, после вот этого, насколько я помню, задания легенд будет открыта возможность восстановить. Мы как раз таки его видели. Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly churls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. Проходить их по очередности. Потом сядешь их проходить и вот так вот застрянешь, проходя все вместе. Yep, Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil-looking hilly trolls come from? And 2, what does Star Snatcher have to do with the Yakshas, right? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's part the fog of mystery that hangs over Dwayne Karst and let the truth shine through in its full glory. To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. Alright, let's head back to Wangshu Inn! Sorry, Lady Yelan. We lost him. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's sportness? I guess Juri didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tien himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tien, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Shinyue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him. We couldn't get close enough to check without blowing our cover. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinyue Kiosk. Good work.
The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Xingyue Kiosk. Так, ладно, я у нее рецепт покупала. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Where to? Shigu Antiques. Темничка. Hey, Miss Ninlong. Sorry to bother you. Zhi-Yi ordered a wanware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Zhi-Yi's choice. Would you be able to show us the one he bought? Zhi-Yi picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Zhi-Yi has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Don't worry, price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Zhi-Yi's wineware set include wine glasses, or...? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Zhi-Yi bought 2. Okay. Thanks, Linlong. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right, see you next time. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Fair point. Yelan, so has the plan failed?
Jerry went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. No, this is a victory feast, held in honor of Jur-E's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status, hence the need for expensive-looking wineware. Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jur-E may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Jur-E bought that liquor for and follow them instead! But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Jur-E might be going. I want eyes on those locations. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yanshang Tea House. Так, секунду, сколько? Далеко за полночь. Время не срабатывает, потому что слишком много прошло времени. Так, тур, защите в окрестностях Ваншу. Верните в похоронное бюро. Сейчас проверим, в похоронном бюро у нас время работает или не работает. А, да, работает. Они у нас остались на этом месте. Seems like the old ways are the most reliable after all. Mung, are you done preparing our promotional materials? My apologies. I'm only about halfway through. Do you really think they will be effective? Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the door. I fulfill the requests written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, or funeral that they seek. Although, it is a bit of a hassle with the constant back and forth. If only we could burn them by the batch. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise.
Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I became the director. I put up posters just like all the other shops, but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day, but no one showed up. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that the traditional ways are the most reliable after all. I took inspiration from the wisdom of previous directors. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the Adventurers Guild. That's what I mean by business development. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one get one free for the holder of this tile on them. What do they buy and what do they get? A solid and durable second home, of course. Well, they may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so yourself. That's the Wangsheng Funeral Parlor quality guarantee. Alright, Mung. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough, right? It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. You're right. It's unfair. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be back with you in a moment. It shouldn't take too long. Paimon already told you we're not your assistants! Guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while she's away. You must be the director's new hires. Not us! We're just very curious about Wangsheng Funeral Parlor and Hu Tao. Well, I wouldn't get too curious if I were you. Too much knowledge isn't good for ordinary folk. The director is tactful when it comes to what should and shouldn't be known. Her? Tactful? We should get going. Let's go find Hu Tao. That's settled then. Write it like this. Wangsheng Funeral Parlor Bumper Sale. Buy one, get one free. Buy two, get three free. More for your Mora. I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm and fuzzy. But Director, isn't Lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Yes, Director. Poor guy's given up. Right, we should get going. I am not letting new business escape us. We? As in us? Who else? Do you see anyone else around here? Oh, well, you probably wouldn't see them if there was. Ой, кто проснулся. Ну, смотри, у нас в начале котик зашел, Артем зашел, потом лег спать, пришел Антон, Даня еще так и не появился, ты пришел, я всем ссылку кинула, ну вот что есть, тут есть. Не всем же Genshin To deal with the нравится. trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. Oh, baseless fantasies.
Ну и плюс What для we've ended кого-то up with слишком is a рано, topic that выходной people are все-таки. morbidly afraid of talking about. If I don't broach the subject, then Wangsheng Funeral Parlor won't be long for this world. Oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? Paimon wouldn't say that. Let's just say at least it didn't hurt us. You must have come across a particularly ferocious entity. How should I put this? Most spirits are incapable of harming ordinary folks. The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting notions of death and the afterlife that people may hold. Simply put, for those unable to see the border, they're best kept as far away from it as possible. Сейчас сделаю. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife, or even better, a belief that none of it exists. Then you really don't have any excuse for spooking the heck out of people. You make it sound so abominable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. I never thought you'd be such a bore. Never. All right, let's get going. Follow me. Director, wait. What about Big G? Don't forget. Big G? Who's that? We've been in Liyue for ages and never heard that name. Oh, nothing. Just something Mung's been pleading with me to take care of. Should be a piece of cake. Where are we going? Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Get here, Paimon! Так, смотри, про вопрос, где народ. У нас Артём и Котик зашли, потом Артём пошел спать, мы играли, пришел Антон, вроде бы был здесь не так давно, либо ушел, либо закрылся, и ты пришел. Котик меня не бросал, Котик работает, но Котик со мной. Hello, I'm Hu Tao, director of the Wangsheng Funeral Parlor. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life very much, thank you. Go and find some other poor soul. Goodbye. Why did they get angry? What's wrong with a few earnest health tips? Paimon thinks it's because they're coming from the director of Да, the в котором funeral мы играли, parlor. который мне персонажей собрал и помог бездну пройти. И я, получается, вчера уже по аналогии сама прошла до 11.3, так же, как вместе с ним проходили. And you are? Be quick. I'm busy. Hello Котик there. Would замечательные you be ушки, interested in поэтому understanding a bit котик about все our слышит. services at the Wangsheng Funeral Parlor? Wangsheng Funeral Parlor. I'm not in need of your services. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about it? Hardly. Прям Isn't уже this the вот fashion these days? ложится. Bring the service to the А customer and all that. бодрствует как раз таки, I'm когда not я sure it's every сплю. service that falls into that. Просыпается она обычно где-то к моему Please bother вечеру. someone else if you don't Поэтому mind. чисто, сколько он говорил, разница-то. Not the end of the world. Paimon's curious. Does this approach ever work out for you? Вроде как его 5 часов вечера, а у меня где-то за 10 вечера. Но я могу ошибаться.
Плюс он все-таки больше... У него немножко режим такой сбитый, поэтому спит он как раз-таки днем примерно, чем ночью. Да ладно тебе, я просто сегодня проспала, потом я проснулась, собралась стримить, а оказалось, что мне нужно к соседке сходить. Я у нее просидела, вернулась, тут позвонили, что домофон пришли чинить, пока починили, пока сели, и так потихоньку все проходим. Проходим примерно в таком же режиме, как у тебя вчера проходили. То есть так потихонечку, по чуть-чуть от каждого задания легенд проходим. Ну просто накопились и как-то и не туда, и не сюда у меня. Все-таки скоро Сумеру откроют. But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patronage. You really don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Thank you. Seems you understand me far better than most people. Not really. This is just getting really uncomfortable. Business development? Is that what you see this as? Да, домофон починили, он теперь на 100% работает. Там, оказывается, провода истончились, и полярность была не соблюдена. Surely you don't think all that was business development? То есть там именно сами провода почему-то. Then what was it exactly? Traumatization for its own sake? Может, потому что я чуть-чуть... No. Все что угодно может заставить меня захотеть спать. О, какие люди пришли! Ваня, здравствуй! Да, я Вите расскажу. Ваня, привет! Я очень рада, что ты пришел. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big G, but having seen them, I didn't sense Ну вот, the Андреас, presence ты of говорил, anything что otherworldly. людей нету. So we just had a quick chat, and I left it at that. Why didn't you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people in declining health. Тебя что-то прям не видать было. Даже в сети не появлялся. What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. Were you seriously hoping that the director of the Wangsheng Funeral Parlor was going to start healing people, or... Paimon was trying to subtly imply that... never mind. Paimon wouldn't know how to explain subtlety in a way you'd understand. Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng Funeral Parlor. This Big G matter is very closely linked to Meng. О, это да. Мяурю, котик, мяурю. Ты моё маленькое снотворное. Ура! Вернулся! Значит, я пропустила момент, когда ты сказал, что отлучишься за водой. Так. Погодь, а времени-то сколько?
Мы хотим вот это вот задание выполнить. Ну, так, мы, наверное, здесь подождем. А то я опять его мимо пролечу, это задание, и будет не камильфо. Котик, у меня дома 3 котика. У меня дома котик Аспирин, дома котик Аскорбинка, дома котик Муж. Ну правильно. Настоящий мужчина. Жена сказала, понесся, бросая и роняя тапки. Умничка. Все правильно делаешь. Just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Qingshu Pool? That's the place Jerry mentioned in his manifesto. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice, I'll give them that. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. Oh no, we gotta go get them! Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. Как далеко-то. Так. Знаешь, мне кажется, наоборот. Меня чаще муж успокаивает, чем коты. Потому что как коты рядом где-нибудь пронесутся, ты такой тыгдым, и потом еще куда-нибудь врежутся. Вообще, мама, не горюй. Well, I'm just sorry for the trouble. We've already searched in all the likely places. Who is this Big G anyway? I guess I should start at the beginning. My home was in the vicinity of Wuwang Hill. In my youth, I had a good many friends there. Big G was one of them. We were the best of friends. Inseparable, really. But one day, it was an accident. And that was the end of him. I've never forgotten. Too many memories, I suppose. I often return to Wuwang Hill. But recently, after one such visit, I started to feel strange. Не бывает такого, чтобы котики не были Every night, шикарностью. Big G appears in my dreams. I can't help but wonder, did I disturb him somehow? Perhaps. I don't have proof, but I can't stop worrying. How would I ever come to terms with my childhood Андрей. friend becoming an evil spirit? Сотни That's why he joined котиков. Wangsheng Funeral Parlor in place of a Знаешь, вы salary такого and другого helping не him deal найдешь with this котенка. matter. And in fact, what Meng has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world. But as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have only encountered malevolent forces a handful of times. But are you sure there's no danger? I couldn't bear for him to go around harming people. You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, it'll eat away at Monk forever. Those people we found today were also Monk's childhood friends. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. But here we are, empty-handed. Wuwang Hill, childhood friends? Seems like we're out of leads. Помогал, помогает и будет Is помогать. this Wang Да. Sheng Funeral Parlor? Умные люди, они такие. My name's Luo Chung. I've had this awful feeling recently, like something's staring at me. Some of my friends and I went to Wuwang Hill the other day on a dare. After I returned home, I fell ill. I've been having recurring nightmares, but the doctors can't find anything wrong with me. I think that it's a curse, right? I've been cursed by a demon. Say no more. There's no doubt it's a demonic curse, all right, and a serious one at that. You believe so too?
that it's just like they say in the tales of old. The vengeful spirits of the gods who fell in the Archon War return to cast their evil curses upon mortals. And if the curse isn't lifted, it will burn through the body, laying waste to flesh and bone. Oh, what a wretched end! The symptoms I'm having are just like those described in the tales. Wulwang Hill? No, I don't think it was a curse. It was probably just Big G. Hold your horses, both of you. There's no need to creep each other out. Isn't that exactly what you like to do, though? Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? Help me! I beg you! I'm too young to die! All right. Don't panic. Leave it to me. You've come to the right person. However, in order to lift the curse, we need a suitable location, and we need to make some preparations. Come with me, my trusty assistants. I'm going to need your help. I guess I'll come too. Help him make the preparations first. The incense exorcism, the one I taught you. When you're ready, come and find me. Once we've finished with this, we'll get back to the Big G matter. Okay, I guess. Right. Let's go. Без лагов никак. Так, пойдем все-таки посмотрим, что у нас там на озере Цинсю. Every journey has its final day. Don't rush. Кстати, я сегодня играла на восстановленном аккаунте, который у меня второй по счету. И там действительно я играла с человеком, он прям написал, что у него был... Ой, привет, Марфа. Андрей, вот к твоему времени все проснулись. Вань, с чем хочешь помочь? Мне много с чем помочь надо. У меня 160 смолы, и мне как бы прям помощь нужна. Так. Вот, сюда нам надо. There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. I can't guarantee we'll be safe once we're underground. The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. Still, be ready to fight at any moment. Any resistance needs to be taken out quick and quietly. Смотри, у меня, в принципе, в 6 утра-то и не получилось. У меня даже в свои 10 не получилось. У меня получилось в мои где-то 12:30. Это, соответственно, по Москве минут 4-8 утра. Давай мы сейчас вот этим вот заданием с Елань закончим. Зайдешь, пойдем на боссов. То мне сейчас прям Мне сейчас прям очень грустно. У меня, сам знаешь, из-за кого теперь этот аккаунт, а персонажи не прокачанные. Поэтому теперь приходится снова бегать по большим и сильным мальчикам и просить их о помощи. Ёшкин-макарёшкин. Да вот я, наверное, думаю, что мы как раз таки в коопе и будем. Надо первого.
Я так понимаю, Андрей предлагает зайти ко мне в кооператив и с боссами помочь, да? Нет? Я правильно поняла, неправильно? Конечно, можно. Те, кто с приставки, можно сделать тусовку. Чё, с миру выйдет? Кто у нас там, господи? Антон или Витя подключится и начнут помогать. Нам еще котика надо будет прокачивать, поэтому все будет. Мы тебя откопаем. Вон, я даже свой второй аккаунт восстановила, откопала. Так. Смотри, если ты временем располагаешь, мы сейчас... Я быстренько вот это вот задание пройду. И... Котенька, солнышко, ты еще пока маленький. Ты маленький, но ты очень быстро растешь. В этом плане ты очень большой молодец. Rain outlines your fate. Take it easy. Swift and merciful. Submit for judgment. Order guide you. Gather. Котик, а тебе быстро расти не жалко? Потому что... Нет. Лучше медленно, но верно, потихоньку, не спеша. Потому что сам видел, да, я вот, например, со своими прокачанными к тебе брала прям самых маленьких своих персонажей. И при этом тоже хорошенько так дамажила. А теперь задача у тебя быть такой же, как я. На своем уровне. Это очень хорошо, понимаешь? Это прям пипец хорошо. Он до 17-го сам дошел. Без подсказок, без вопросов, просто сам. А мы с 17-го уже так за ручку взяли котика и повели. Так. Немножечко на... Господи, дед, хватит. Дед попрыгунчик. Где-то попрыгун. Так. Ой. Stabilize. This is order. Так. Ну, хоть котлета плюхается нормально. Ой, котлета. Комета. Так. А, вот. Так, какой ты тут? А, вот мы. Котик, это немедленно, это очень даже у тебя хорошо. Потому что некоторые люди, они там на 10-м застревают, ну, даже на 8-м, и дальше просто не идут, отказываются. И сами не могут, и идти не хотят. Ну, как бы с другими людьми. Поэтому ты большой-пребольшой молодец.
один достали. Теперь надо... А, все. Понял. Ой, даже не этого. Вон он, Коля, все кичится своими этими. Куда он там, до какого он там дошел. Take it easy. Take it easy. Метку не собрала, и он меня вести перестал. Ну какой? Take it easy. Да, у Коли сейчас 56-й и там, а у меня 57 и 55. И он прям вот, ой, он такой вот здесь все могет. The waters flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Так, что нам надо? Вот это нам надо туда толкнуть. Take it easy. Сейчас. Ну правильно, когда 59,5 уже, конечно, забил. Это еще даже это, что там, суммеру получается. Так, а вот это я зря сделала, наверное. А, нет, вот. Все я правильно сделала. Чуть не разрушила систему, пока отвлеклась. Вот. И... Ваня, скажи что-нибудь, чтобы мы тебя услышали. Да, вот, тебя слышно. Ну, наверное, с последнего нашего с тобой разговора, да? Ну, давай, потому что у нас стрим идет. Рассказывай. Мяу-мяу. Поздравляю. Take it easy. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Come on, bottoms up. After you, of course. Sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there.
Симку-то хоть достал с телефона? Симку-то хоть достал из телефона? А, ну все, ладно. Что-то вы в школе вместе решили телефоны поуничтожать. Come on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. У тебя голос шел. Так, настройки показа, скорее всего. Так. Так, алло, попробуй что-нибудь сказать. Ребят, Ваню слышно? Ты меня плохо слышать стал? Попробуй в настройках тусовки громкость на меня повыше сделать. По-моему, да. По-моему, в диалоге в тусовке можно. Так, Ваню не слышно. Сейчас я еще раз на настройки посмотрю. По-моему, да. Так. As long as you continue to do as we instruct. Aside from Qingshu Hu, Во, принимай приглашение. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Да ладно, все нормально. Мы пытаемся тебя подключить, чтобы ребята тоже тебя слышали. Артем, Котик, Марфа. Приглашение на стрим я тебе должна была сбросить. Все нормально, сейчас разберемся. Так. Да, в уведомлениях. В уведомлениях. Нет. Не, в уведомлениях. Да. Ты сначала к стриму подключись. В уведомлениях. You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. Тебе нужно уведомление открыть и принять приглашение. Принял? Ну, значит, давай запускай. Сейчас у меня тут диалог закончится и попробуем еще раз. То есть смотри. Сейчас что-нибудь решим. Ну да, то что заслон сломать нельзя. Так. Вчера, конечно, подстава была с котиком. Так, сейчас. Я просто пока в этом ивенте, я не могу тебя добавить. В мир тебя добавить я хочу. Ты сейчас в своем мире или в моем? Давай тогда ежедневки пока выполняй. А я сейчас этот закончу и попытаемся еще раз подключиться. Сейчас сделаем тебе желание играть. Сейчас все будет. Мне, я первый. Нет, мне надо. Мне нужна помощь очень-очень сильно.
Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Jur-E plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today. Согласна, лучше Кадзухи никого нету. Make sure to get me home safely afterward. А мы, по-моему, с тобой последний раз разговаривали как раз-таки, когда мне Сяо сбил Гаран, да? Ты меня все время спрашивал, где Сяо, вот он, зараза, выпал на 30-й крутке, сбил Гаран после цицы. You poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. How could you? How could I not? Даня, здравствуй. Ты наконец-то проснулся. Я же говорила, что ты сам придешь. And in the end, I even had to poison my own teacher. You really think I put myself through all that just to become your little puppet? Ну, знаешь, так, с миру по нитке собираем самых лучших людей. Некоторые хорошие люди меня находят, знакомятся с другими хорошими людьми. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the three либо записывать, либо если к почте привязан к телефону, то восстанавливать. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse, and everything will be buried. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. Потому что они контакты на телефоне сохраняются. На сим-карте там, по-моему, не больше 20, и то там только имя в пределах 6, что ли, букв сохраняется. Новый телефон, новая жизнь. They'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention... Нет, Дерек написал, что ест мятную конфету. Даня написал, что ест мятную конфету. Дышать невозможно, такая мятная. I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Свежесть от снежная. Jerry, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui is a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh. You must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophon? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophon to thank for providing me with the poison I used on you today. Все, ждем тебя. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time. Должно. Traitor! Jerry, you... Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture.
Да, ничего себе, черный холст. Рисковый мальчик. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. Андрей с языка снял мальчик, экстремальчик. The game's up. We were here the whole time and have Вчера pictures of таким everything. They came out подуривался. pretty nicely. Wanna see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this matter. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. Time to go. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? Алло. I was so focused on Да, keeping я тут. myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tian Я не Shu против. name, and that much I Сейчас, can если still получится, guarantee. я не против. Сейчас, если получится, потому что у меня еще диалог идет от этого, от задания легенд. Вроде скоро должен закончиться и должен спокойно зайти. Потому что когда диалоги ведет, вот эти вот, он обычно не дает войти. I don't deny that I used underhanded Ага. methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? You still don't get it, do you? Even now. What do you think? Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect. Почему не умеет? Пайман еще умеет верещать, кушать, действовать на нервы, тянуть за собой орды мобов. Что умеет делать Пайман? Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tien was always going to give you this opportunity, even if you'd done nothing at all. Да. But of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for one second. Деду нужен Тарталья. That's enough. That's enough. Давай. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just Потому что дед у меня. desperate to prove myself. Кадзуха и Later did I тортик. realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. Андрей, верещать умеет любая женщина. По-моему, это как раз-таки уникальный женский скилл. Но некоторые мужчины тоже умеют верещать. Where's Jury these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Потому что в этом в видеоряду сейчас чуть-чуть осталось. Пытаюсь. Whatever you were thinking about, we'll have plenty of time to mull it over in prison. Это даже не скипать, это уже запись видео идет. Prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you.
Пайман готовить не умеет. Вместо Пайман готовит главный герой. Или героиня. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Да. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Стас сейчас ни с кем в Дискорде не общается, он, по-моему, просто сидит, играет. Сейчас не слышно. Стася, по тебе соскучились. Тебе привет от Вани. Ваня тебе машут лапкой. Ваня тебе машут лапкой. Так. Так. Знаешь как, ты сейчас попробуешь из игры выйти, а я попробую еще раз тебя в показ добавить. Да, выйди из игры. Я не хочу тебя расстраивать, просто попробую еще раз через уведомления зайти. Теперь смотри, открою уведомления. Вот, нажимай на него, получить приглашение. Да. Ну, не знаю. Разные бывают ситуации. Мы пытаемся добиться того, чтобы тебя ребята на тусовке слышали. Ну, мы вот пытаемся сделать это. Сейчас не слышат. Приглашение получил? Так. Ты, получается, в игру вошел, а ко мне еще не вошел, да? Угу. Все, ждем тогда. Так, что у нас получается? Что будет возвысить на нашу Геопос, Крио, Пира. Сейчас тогда давай пытайся ко мне в мир. Через этого, через друзей. Так, вот, в мир ты попал.
Ну, у меня-то появился. Поэтому сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, на кого из боссов нам надо попасть. Так, на Саю мы уже накопили. Так, на воздушного можно сходить. На... Что у нас там? На электрического. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Так, смотри, получается воздух, электричество, волк и снова... Ага. И снова на воздух. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Li Yué tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Так, смотри, сейчас, получается, на электрогипостазис идем. Потом пойдем на золотого волчьего вожака. Ну. Да, там уже да. Ты бери тех, кого тебе удобнее. Gather. This is order. One with my blade. Solidify. Clouds high. Birds come. Force my blade. Я с вами разговариваю. Я одновременно пытаюсь на комментарии отвечать и с тобой разговаривать. Но просто не всегда это получается. Смотри, Дань. Solidify. This is gonna hurt. Swift and merciful. One with my blade. Чуть-чуть не хватило. Все нормально, все нормально. Stabilize. I will have order. Вот, отлично. Дань, если я правильно понимаю, скорее всего, мы его сможем слышать, если я изначально буду, вот как мы с Андреем были, уже он был в тусовке, и всего будет слышаться. Так, нам с тобой кто, получается, еще из Гео ножем? Так, сейчас, получается, на золотого волчьего вожака идем. В Цуруме.
Угу. Учитывая, что здесь из лекарей только Барбара. Ну я, в принципе, могу попытаться на Эльку взять, но это будет не стопроцентно. Так. Ну, Барбару взяли. Будем пробовать. О, у нее даже ульта накоплена. Значит, попытка, не пытка. Solidify. Let's dance. Rise. Stabilize. Let the show begin. Ready, steady, go! Ну, все нормально. Order guide you. Moment of birth. Я уже давно на него не ходила, поэтому... Так, вот. Пошла жаришка. Quake. Crumble. What does it be? Rise. Quake. Угу. Nothing. Gather. Да, в кооперативе сложнее, потому что он усиливается на 50% мощь за каждого. То есть если вчетвером идут, то там усиление идет 200%. Да нет, все нормально. Вроде даже не умерли. Так, сейчас давай перепроверим. Так, где прокачано, это прокачано. Так, что у меня получается? Ага, иди подлечись. Да. Так, здесь у меня всего хватает. Воздушный нужен. Этих надо много. Так, электричество. Так, значит, на электричество точно надо. Потому что его мало. Либо на воздушный. Давай, наверное, на воздушный сходим. Так, здесь я набрала. Да, на анемогипостазис. Здесь я на всех набрала. Мне, получается, анемогипостазис нужен и электро. Либо можем... Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Leo tend to stay a while. Геовишеп. Many things come to settle. Вообще-то на Сяо геовишеп нужен. Ты воскресился? Камни там нужны.
Бери, бери, бери. Там еще где-то и мясо рядом было с этими яблочками. Да, но вот это, по-моему, все еще за тобой мясо бежит. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Угу. Ну да. Лучше, чтобы хавчик стояла. Order guide you. Я бы не сказала, но вот когда идешь в подземелье большой компании, там подарки, да, подарки больше. А вот с боссов я что-то особо сильно не заметила, чтобы как-то была разница. По-моему, даже наоборот. Тот, в чьем мире находится, он получает награду меньше, чем если бы один был с боссов. Это только в подземельях, по-моему, работает, что чем больше людей заходит, тем больше награды. Морозер не пробовала. Ой, мимо. Слишком рано. Так, и пошли еще раз на электрическую, потому что у меня электрических много недокачанных персонажей. А потом, если ты не против, можно на ежедневки сходить. Единственное, что я сейчас только это... Вот таким отрядом пойдем. Это со мной Ваня бегает. Макара. Ты что, котик еще маленький. Котика еще в такой мир не пустят. Он всего на втором, по-моему, уровне. В чате Андрею отвечаю. Вот, так уже лучше.
Та-дам! Вот это уже хорошо. Так. Бери, 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 бери. Так. Ну, не страшно. Так. Пошли тогда ежедневки сделаем. Они как раз все в Манштате, не должны быть слишком тяжелыми. Что? Будьте бы зимой, говорю. Это кто? Пушканчик, пушканчик. Ничего себе, какие у тебя няшечки в игре. В какую игру ты играешь? Римворld. Римворld? И там такие, знаешь, как маленькие пушистые ори, что ли, называются. Они такие на тушканчиков похожи, такие прям няшки-няшки. Order guide. One with wind and cloud. Stabilize. Так, пошли дальше. Теперь получается около храма Волка. Ой-ё. Ну это ладно, это еще нормально. Это просто сопроводить. Тут надо этих. Тут надо проводить товарный этот. Да. Мне нравился урок информатики. Я была на нем единственной отличницей. Так, шапочка, ты где? Спускайся. Solidify. Motion to compel. Gather. Глаз бури, да.
Остался Тимми. Вот сейчас буду смотреть, его в кооперативе можно пройти или нет. Еды нет. У меня он есть. Потому что у меня с ним задание. Он обычно ночью не стоит. Да, он не дает. В кооперативе не дает. Мне нужно купить пшеницу, а в кооперативе не дает. Угу. Нам для Тими нужна пшеница. Мне кажется, пшеницы не хватало. Поэтому сейчас вернемся к Тиме и отдадим ему пшеницу. Тут, кстати, он вроде как должен будет... У меня не колоис, потому что... В смысле все сломал Андрей? Не колоис, потому что человека, для которого, собственно, этот аккаунт создавался, захотел именно такой ник. Здесь, если кому-нибудь выпадет вот это задание, надо, короче, сначала покормить, а потом птичек прибить. Потому что если их не прибить, то это... Их либо прибить, либо спугнуть надо. Вот, чтобы Тимми разозлился. И уже после того, как Тимми разозлится, это задание сдаем. А потом появится задание, при котором нужно будет попросить у Тимми прощения. Тут сердечко лопнуло у Тима. Все, ежедневки мы на сегодня выполнили. Можем со спокойной душой бежать сдавать задания. Данечка, не злись. Ой, пробежала. Получили награду за ежедневки. Та-да-дам, та-дам. Так, что у нас получается? Планы на сегодня здесь завершены. Здесь нам что нужно? Сходить по подземельям. Ой, артерии. Но это я в любом случае не успею. Так, блюдо и кузницу. И чайники. Будешь много злиться, станешь Колей. Не надо. Пожалуйста, побереги себя. Руды нет вообще. Надо будет с дедом походить по точкам руды. Собирать руду. Так, а приготовить я вроде бы могу. Вот ты умничка, мой Данечка. Так, что мы можем вкусного приготовить? Знаете?
Фартанула. Так, вот, этот готовить научились, этот научились. Вот этот у нас не готовится. Мяу. Это я готовить не буду, потому что это особое блюдо тартара, я пока подожду. Так, салат. И тебе, Даня, тоже мяу. Так, это воскрешалки. О, тут мы готовим. Так, 3 подземелья. А есть ли у меня смола для таких забегов? Ага, одна смола есть. Так, сейчас посмотрим, куда можно реализовать. Сегодня у нас что получается, суббота. Угу. Она, в принципе, так, 7-го. Так, этот не проканает. Это пятница. Все-таки можно. В подземелье на книжке Моры пойдешь? Так слышно, что ты их берешь. Да. Андрей, я когда-нибудь научусь с компьютера стримить, ты меня научишь нормально подключать. А пока что это? Я пока только с приставки научилась стримить благодаря Коле. Так, у нас там... Угу. С приставки легко. Но там, пока я подключала YouTube, чтобы он работал, было очень сложно. Там что-то вплоть до подтверждений всяких. У меня же еще, видишь, я еле-еле сделала, чтобы у меня 3 аккаунта были привязаны к одному ютубу. Угу. Так, смотри, заходим 3 раза подряд. Тут у нас пира. Значит, нам нужны гидро, крио и электро. Так, давай я, наверное, все-таки крио возьму, а не электро, потому что электро, по-моему, выдает этот, как он называется, перегрузку. А перегрузка может и по нам фигакнуть.
Андрей, в чате можно просто смайлики обычные присылать. То есть там всякие вот эти вот улыбки, котики. Ой, сейчас еды. Еды надо скушать. Мне, короче, два примагема не хватает до молитвы. Ой, это тот самый, где эти, сначала два вот этих вот быка, а потом идут, да, которые очень сильно бьют. И к ним очень... Тебя не бьют, а по мне-то, по-моему, они прям хорошенько так бьют. О, ты могешь. Как ты быстро вернул. Угу, сейчас тут 10 секунд надо подождать. Так. Угу. Solidify! Order guide. One with wind. You can run. One with a niche for judgment. И останется последний раз.
Нет, не совпадение, Андрей. У меня подписчик не только являются те, кто, собственно, в чате и находится, за редким там исключением. Минус, да, выходим. Все. А все, у меня больше смолы нет. То есть у меня даже все, что в запасах было, я уже использовала. Поэтому сейчас пойдем. Сейчас я буквально на минуту отлучусь. Раздам книжки и пойдем в Инадзуму ивент проходить. А вот там нужна будет помощь, потому что там надо будет, короче, чертежи делать и сражаться со всякими там призраками, гипостазисами. Это будет достаточно тяжело. Поэтому я сейчас водички себе налью и вернусь. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. If we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. Так, все, я вернулась. Так, собственно, по подземельям мы походили. Это задание мы тоже выполнили. Боевой пропуск получили. О, отлично, руду получили. Так, достижения у нас все готовы. Ну, здесь у меня никак не получится, потому что я не всю неделю играла. Это я тоже не успею. На книжке, ой, на руду, если сходить будет. Это, в принципе, есть шанс. Это тоже можно будет решить. Так, и машинарио осталось. Так, сейчас с книжками разберемся. Так, это со второго уровня, а мне здесь, чтобы возвысить, мне надо туда ехать. Так, вот здесь получается. А, тут масок не хватает, чтобы ее возвысить. Так. Now, this is what I call a moment of solitude.
Так, у нас это конечный мозг все есть. Так, по книжкам. Так, тут все есть. А, я же сегодня все смотрела. Ой, сейчас заблудился, потерялся. Так, еще раз и все. Так. Котик, во-первых, у меня на кофе такая реакция не очень хорошая. Я после кофе сплю. Чай он горячий, я им обожгусь, а водичка, она как бы лучше всего жажду утоляет, плюс она у меня с алоэ, поэтому она вкусненькая, сладенькая. Так. Вань, ты тут? Ваня потерялся. Ваню потеряли. Вот что-то здания прям такие, ух, мальчики. Не знаю, для меня имбирь очень острый. У меня потом от него все болит, как после крылышек KFC. Красный мне тоже нравится каркаде, который. Я вот, наверное, каркаде единственный чай, который я могу без сахара пить. Все остальные так или иначе хочется подсластить, либо что-нибудь сладкое этим запить. Я как бы на диете сижу, а она что-то не усаживается. Так. Возвращаемся к нашему ивенту. Здесь нам нужно побыть под действием пира, под действием гидро, под действием электро. Ой-ой-ой. Наверное, все-таки возьмем деда. Где у нас там вот наш кошмарный агрегат? Вот он. И пойдем. Так. Где? А куда? Так, не понял. Where do you want to go next? If you'd like to see Li Yue's tourist spots, I have a few references. Острый перец, ты имеешь в виду свежий, сырой же перец, не специю, правильно?
Раз, 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 раз. Так, ну это уровень микрофона. Так. Ой, не туда. Так, световая панель. Ну вот смотри, я в настройках приставки не могу найти шумоподавление. Solidify. Careless. Gather. А микрофон у меня является петличкой на этом, на самих наушниках. То есть они здесь никак не соединяются с... Отдельно сами наушники, микрофон не настраивается. Шумит моя драгоценная, точнее Стасова драгоценная приставка. Если я буду играть с компьютера, там да, там я в Дискорде, когда смотрела, через Дискорд есть шумоподавление. Будем надеяться, что все получится. Ой, я же забыла. Еды теперь нема. Маленькая работа. Самое главное, как в прошлый раз перелопатил, не сломай все к чертям собачьим. А то мы без остались опять. Ну да, кто-то по очереди ломать должен. По-другому, видимо, никак. Значит, все-таки есть подозрение, что Ваню мы не слышим, потому что он не разрешил доступ к своему голосу во время тусовки. Такое может быть. Ну да. Чтобы сделать что-то полезное, надо сначала сломать что-то полезное, да? Так, и, собственно... Это сейчас будет не очень приятная, конечно, вещь.
быть. У нас тут есть Osmanthus wine tastes the интересное same as I слайм. remember. Where do you want to go next? If you'd like to see Li Yue's tourist spots, I have a few references. I will have order. Stabilize. Stabilize. Так, значит, со слаймом мы разобрались. О, призраки. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. Пошли призраков лупить, пожалуйста. Мяу. Ну ладно. Ваня, видимо, нас покинул. Да. Если я правильно помню то, что он говорил, его никнейм — это отсылка на какую-то игру, что ли. Вот они коварные существа. Ненавидеть призраков — это то, что Настя умеет лучше всего. Solidify. Спасибо, Коля, за это страдание. This is order. Stabilize. Это вот так можно весь день страдать.
пошел искать других призраков. Эти не убиваются. Ледяные призраки — это, наверное, самая большая мерзость, которая только есть, которую только могли в этой игре придумать. Что хуже, чем это, нет ничего на свете. Они сами себя лечат, ты их не можешь убить. Причем для Гора, для Коки Синобу, для Какоми, для Элой, то есть для половины персонажей, которые находятся в Ли Юэ, ой, не в Ли Юэ, а в Надзуме, нужны эти чертовы призраки. Это прям бесит. У меня единственное, когда их получалось проходить, когда я была на 50-м уровне в Надзуме с 35-м рангом. Вот тогда у меня было все прекрасно, я их убивала. А сейчас я не могу их даже, вот попытаться даже не могу их убить, понимаешь, в чем проблема? Настя злая. Еще и Ваня сбежал. Обиделась, расстроилась. Котик, у тебя еще нет Надзумы. Надзума открывается только после там 28-го, что ли, ранга. Да, котик, успокой меня. Котик маленький, хорошенький. У котика можно делать все. Зачем ты сюда пришел? Кыш отсюда, мразь! Вот нахрена он сюда пришел? Мне и так без него было плохо. Не буду. Разве что гладить. Русалка мужского пола, тритон. Ты просто непробиваемый. Этот его все время лечит еще. Слава тебе, Господи, хоть одного убила. А какой скажешь? Я ради тебя на все готова, я не Кода. Да слезь ты, Господи, зараза этакий. Как я их ненавижу, этих призраков.
стазиса я ненавижу меньше всего. А, ну, собственно, какой мне нужен? У тебя все есть. Так, ну тебя нам в любом случае надо. Так, значит, пойдем попытаемся. Пробуем, конечно, в одиночку на маги поставить, но я что-то не особо верю, что у меня хоть что-то получится. Единственное, что, наверное, длинная инфа заменю, чтобы оно хотя бы летать могло. Да, я уровни повышаю, насколько могу, но непосредственно сейчас я ивент прохожу, и там нужно как раз-таки убить гипостазис, поэтому если у меня получится, ну, собственно, я примагему потрачу, чтобы награду собрать, а так там не обязательно, то есть можно убить босса, но не собирать награду, он, например, будет в боевом пропуске вот здесь вот засчитываться. Вот, например, здесь есть там испытание артерии земли пройти. То есть пока ты награду, например, не соберешь, нового тебе не откроется. А вот одолеть боссов, то есть если ты, например, босса одолел, оно тебе засчитается, даже если ты награду не соберешь. То есть он лестница с трудом, но это уже не столь суть важно. From whence you came. Body and mind. Let me lead you forth my blade. Solidify! Submit for judgment. A touch of frost. body and mind. Forth my blade. Solidify. No, my sword. Incinerate. Invisible evidence. Order guide you. Solidify. Swift and merciful.
wind and cloud alike. Для котика это слишком мелко, да? Никогда не желай зла другому с тобой приключиться. Всегда нужно людям добра желать, а там уже в зависимости от того, насколько они заслуживают или не заслуживают, либо у них все будет хорошо, либо у них все будет плохо. О, даже 3 дали. Даже... Ну, не зря собрала. Не зря примагию потратила. Хорошо, хорошо. Вен заходит хорошо. Так, все, награды мы собрали. Теперь можно перейти к производству. Так, ну, собственно, тестовый режим у нас. Да мы не будем. У меня зарплата будет не скоро. Хрен меня полить, а? Да, я прожорливый. Я же говорю, я не смогла вчера из здания супик сделать сытный. Поэтому теперь страдаю. Прятки. Водяная тренога прятки. Ну, прикольно. Да, хомячок. Хомячок, хомячок. Я очень люблю лимон. В чистом виде, конечно, не особо, но, скажем так, с засахаренным это прям... О, это прекрасно. Вообще вкус в еде специфический. Там всякие кисло-сладкие, солено-сладкие, хрустящие, там мягко-жесткие. Прям вот вроде бы и дело, а что-то рыбное близнецовое. В смысле, я только что с ним разговаривала. Котик-задротик, лимонный хомячок. Сериал для тех, кто постарше. Не знаю, как насчет огурцов со сгущенкой. Я не могу понять эти арбузы с хлебом. Это молоко с селедкой. Вот мне никак. Ну вот, нашли любителя арбуза с хлебом.
Мне нравится колбаса с шоколадом. Особенно, когда это такая копченая колбаска с шоколадкой. А если это еще и печенька, политая шоколадом, сверху колбаска. Это просто рай. Если бы я знала, как можно его заблокировать, я бы его сама заблокировала. Он надоел. Безудержно надоел. Так, какую я хочу? Ну, такая у меня есть. Ну, допустим, здесь такое. Я бы сказала торпеда, но да. Потому что стрим идет 4 часа, для здорового обмена веществ нужно кушать каждые 2 часа. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who... Так, сбор материалов, наполнение энергии, завершите идти к сбору. Так, соберите руду или цветы, или плоды. Так, тип чили зашла. 15 секунд находитесь под действием пира, гидро или электро. Соберите долев элементарных существ. Так, ну, собственно, давайте попробуем. О, значит, где у нас архив? В архиве. Вот в архиве есть такие всякие разные. То есть есть сововращение, совотанец, есть водяная совополет. Давайте выберем, кого будем создавать. Мы будем создавать водяную сову, вот такую вот фиолетовую, громовую сову, огненную сову, или все те же самые стихии, но треногу. Так, давайте, ребят, так, кто хочет собирать треногу, кто хочет собирать сову? Кому что больше нравится? Сова или тренога? Угу. Ребята, кто тут? Ну да, сова вкусная. Сова прям прикольная. Я сейчас, правда, тоже за сову. Смотри, вот эта сова, вот эта тренога. Разницы между ними никакой, по факту. То есть просто выбираем форму. Сову или треногу. По крайней мере, сначала. Every journey has its final day. Don't run. Let's roll. Так, ладно, сову. Теперь по поводу совы. Окей, единогласные, все за сову. Будем огненную делать, громовую или водяную? Кому какая больше нравится? Огонь, гром или вода? Best flavor in the world? The sweet, sweet taste of victory.
Привет, Дань. Делили, что мы все хотим сову. Теперь выбираем цвет. Водяная, огненная или громовая сова. Ты за какого цвета сову? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who Прям share? темно-темно-фиолетовая, да? Или слабо фиолетовая? Ага. Так. Котик Андрей. С фиолетовой совой согласны? У них вообще никакой эффективности, то есть это чисто, знаешь, вот такой вот мяурю. Можно сделать игрушку, вот получается, можно всего 4 игрушки сделать за ивент. Ну и получается, как бы, вот такую, в принципе, я уже точно могу сделать. Водяная тренога прятки. Она у меня уже есть. У меня, конечно, есть надежда попытаться вот такую сделать. Золотую, но это как получится. Поэтому как бы начнем с одного, а потом будем пытаться все остальное делать. Лучше всего, конечно, сделать такую или такую. Пока определили, что будем делать громовую. Вроде как. Да, теперь вопрос. Какое мы хотим движение? Есть варианты вращения. От этого будет зависеть, на какого босса мы пойдем. Есть вариант танец и есть вариант полет. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Вот это получается, да? Ну да, типа того. Ну, значит, будем делать такую. Так, нам нужны цветы, плоды, элемент электро и слайм. Так, сейчас я возьму бумажку, запишу, чтобы мне потом не забыть. У нас получается... Ой. Значит, мы делаем вот это. Нам нужен электро и цветы, либо плоды. Так. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Будем пытаться сделать вот такое счастье. Так, видим из совместного режима. Трам-трам-трам-трам-трам-трам-трам. Так. Так, почапкали, почапкали, почапкали. Где-нибудь найдем какое-нибудь фруктовое дерево. А, мы вот здесь соберем.
фиалковую дыню собрали. Раз. Фиалковую дыню собрали 2, 3. Ой, руки. Так, и... Что-то не такое. О, закатник подошел. И... Так, редиска не подошла. О, еще что-то к нам не совпадающее. Да, сова из Хогвартса. Так, нам надо еще какой-нибудь цветочек, цветочек или плод, не знаю, получается, плоды собирали, где-то там было. Арты на персонажей. Я вот, если честно, не совсем поняла значение вот этого вот арты на персонажей. Так. Соберите на дикой природе цветы или плоды, 5 штук. Это мы собрали. Так. Значит. Сделали. Запустили. Теперь 15 секунд находиться под пиро, гидро или электро. Нам нужно находиться под реакцией электро. Значит, мы идем к электричеству. А где у нас электричество? Тут нет. По-моему, где-то вот здесь было электричество. Видишь, уже 4,5 часов, поэтому я, наверное, скоро стрим закончу. Потому что я боюсь... Да нет, нам не надо гидра. Нет. Вот, кстати, руда. Из-за того, что здесь был дождь, он мне собрал электро. Коварный дождь. Вот он, мне кажется, сейчас не даст. Да. Вот коварный дождь. Не сбросишь же его теперь. А, я теперь не сбросил. Так, а как можно? А, вот. О, ура, это можно сбросить. Прекрасно. Вот. И теперь... Да. Так, ладно. Давайте переберемся туда, где нет дождя. Где нет дождя, где будет сухо. Здесь должны быть еще электрические камни. Solidify.
Вот. Значит, и следующий этап нам нужен... нам нужен слайм. Ну, как раз таки... Нам надо 4 слайма, вот мы здесь 4 слаймов этих и прибьем. Так. Все. Так, теперь привести производство. Так, ну что ж, держим наши пальчики. Вроде бы мы сделали все, что нам выпала та самая сова, которую мы хотели. Если у нас все получится, значит все прекрасно, все хорошо. Пара-па-пара-пара-пара-пара-рам. Ей-ей. Так, давай создадим образец. Так. Пальчики сжались, пальчики сжались. Так. Да. Мы получили нашу громовую танец. Все прекрасно, мяу. Все, здесь я ставлю плюсик. Может быть. Да, да. Так, и мы сейчас попытаемся ее прям получить. Так, мне хотелось бы взять игрушку. Так. Нажимаю прятки. Ну, вот эту сразу тоже сделаем. У нас будет такая и такая. Так, выбранная образец. О! Так. Значит, и награды смотрим. Так, изготовлено 2 образца. Изготовьте 3 образца. Получите всего купонов. Обменяйте образцов и подарите другу купоны обмена. Так. Давайте посмотрим, что у нас, в принципе, друзья хотят. Что у нас хочет этот друг? Она хочет громовую треногу притоп. Громовая тренога притоп. Так, а здесь... ну это я же. Собственно, я такую громовую сову полета хотела, я ее планировала. А вот Чип хочет, чтобы ей подарили треногу путешественницы. Остальные ребята у нас пока ничего не хотят. Ну, собственно, давайте заодно человеку и подарим. Сделаем громовую треногу притоп. Так, это у нас 15-й. Так, идем в архив изделий. Ходим туда. Значит, нам у нас хочет треногу притоп. Вот эту. Это нам нужна руда. Руда, тоже электричество и тоже слайм. То есть все то же самое, только мы сначала руду собираем. Так, ну, собственно, пошли. Будем это делать. Так, значит, руду. Руду я видела где-то вот здесь вот. Здесь я видела руду. Не, я меньше 30 минут. А я не знаю, у меня, по-моему, тут молитв особо-то и нету, чтобы помолиться. Так, магическую
Так, он тоже засчитывает. Так. Вот. Следующий этап. Вот. А теперь нам надо... Нам надо переместиться туда, где снова электричество. Это мы сюда обратно переместимся, в это же место. Да, заранее, Андрей, удачи на работе, потому что я не думаю, что мы больше 30 минут еще проведем здесь. Но сейчас, скорее всего, ивент вот этот вот дозакончим, сдадим тот маленький ивент и отпущу всех. Так. Сейчас тут надо сбросить, чтобы она нам нигде не приветовалась. Да, сейчас мы скоро уже. Так, и слаймы. Слаймы были где-то здесь, по-моему, были. Так. Как раз тут 4 слайма. Детский сад на выгуле. Так, где у меня последний? Так, все. Андрей Харе Даню пугать. Все же успокоились. Даня, а вот не будешь большим взрослым тетенькам такие видео сбрасывать? Ты, между прочим, сам вчера напросился на ласки и нежности. Да, ты отвечай за свои поступки, солнышко. Ух ты ж ё! А бывает и такое, слушайте. Мы получили купон. Тот, который редкий. Это круто. Не, я даже сейчас сразу эту игрушку сделаю. Вот все-таки иногда удача бывает. Иногда удача бывает. Вот вроде ты что-то одно пытаешься сделать, а в итоге что-то все-таки что-то хорошее произошло. Так, ну а что у меня, собственно, получается? Все, мне осталось теперь только эту попытаться скрафтить оставшуюся последнюю. Но так как у нас ивент 8 дней, я когда вернусь, все это доделаю и, собственно, подарю человеку купон. Я, конечно, немножко такая жаба-жаба, но вот, например, человек тоже Чик-Чили у меня хотела такую штучку. Но я думаю, что если у меня еще раз получится ее сделать, то я ей ее подарю. Ну а если не получится, то будет немножко грустненько. Причем я ее на желание себе поставила, и она же мне не выпала. Это прям такое себе. Ивент прикольный. Я думала, он тяжелее будет, но оказывается нет. То есть здесь вот у нас что получается в архиве? В принципе,
шанс реально есть сделать именно те игрушки, которые так тебе прям нравятся. Ну, я, конечно, хочу золотую сову, а мне вот эта сова нравится. Это так как мы его получили, мы, собственно, его и сделали. Вот нам осталось на игрушку только один раз обменять. И, в принципе, я так понимаю, если этот ивент будет повторяться в том же качестве, в котором он будет, что получится за раз, 2, 3, 4, на 5 таких ивентов, чтобы все игрушки получить. Ну, я думаю, потом еще что-нибудь придумают. Даня, в том-то и проблема, что мне видео понравилось. Видео прикольное. Посыл. Знаешь, может быть, даже это... Что у нас получается? 8 дней. Через 10 дней, я так понимаю, откроется новый. То есть я на следующих выходных, может быть, даже не на этом стримить буду, а на самом первом своем аккаунте. Ой, не на самом первом, а самом маленьком. Котик, там такое видео, что прям... Мне аж захотелось Даню найти. Приехать к нему в гости и выполнить то, что в этом видео, собственно, и произошло. А котика будем кормить, так что-то он меня там любит. Сметанкой мы тебя будем кормить, молочком мы тебя будем кормить, супиком из Дани мы тебя будем кормить. Есть котики, есть. Даня, там есть котики. Там такой прям провокационный был. Я тебе сброшу. Котик, я тебе сброшу. Потом у тебя будет повод меня найти. Так. Собственно, сейчас мы наших игрушечек вытащим, покажем, что, собственно, они из себя представляют. И я буду уже собираться убегать. Да, где-то так. Лиса пришла. Так, что мне хватает? Так, 3 синих краски мне надо. 7 синих красок мне надо. Так, все. Так, на этом мне сильно много не хватит. Этих 6. Лучше денежку. И денежки никогда много не бывает.
If you ever... О, я что получается, 3 уровня поднялась сегодня боевого пропуска. Так, что нам разрешат тут вот этих вот мелочей выпустить, чтобы они у нас побегали? Так, ну грядки-то я потом чуть позже посажу. Так, а где? А где животинки? А, вот они. Так, значит, ага, на этом у нас лимит исчерпан, значит, мы вот сюда пойдем. Так, кстати, котик, который Даня, и который котик. Вот она, собственно, моя избушка, вот она, я рядом с ней стою. Кто там возникал, что я не Баба-Яга? Так, о. А они, слушай, они не маленькие, большие даже. О, уже танцуют, уже что-то там бедокурят, творят. Сейчас мы этих наших красавчиков, да и посмотрим. Ты смотри, я ступу откопаю, все равно к тебе приду. Вот они, смотрите. То есть вот у нас получается... Вот этот, который синенький, у него только одно движение. Прятки туда-сюда. Вот этот, который золотой, у него все 3 движения. То есть вот он встает, танцует, крышечкой машет и прячется. И вот она, наша красавица-совушка, которая у нас танцует. Ну, собственно, я понадеюсь, я постараюсь сделать еще одну вот такую вот золотую сову. И тогда я от этого ивента отстану. Котик, я тебя обязательно покормлю самым всем вкусненьким. Ну, скорее всего, уже на следующем стриме. А на сегодня, ребятишки, все. Потому что мне уже пора собираться, и вы у меня уже устали. Да, я слышу. Так что, котики, пока-пока. Может быть, даже на неделю увидимся.